long way away, often the farms and the people that feed us, and we don't even think about them often. And I call this the urban paradox because basically it goes back to the duality that I was just talking about, that the Greeks recognized between our social needs on the one hand and our natural needs on the other. And of course, if we move more and more into cities in order to maximize our social potential, the further and further away we get from our sources of sustenance. Now, as ever, I've got 20 minutes and I'm already way behind, even with a short talk. So I'm just going to briefly say that looking at the historical city is very interesting because it shows us how powerfully cities were shaped by food. I mean, I've just drawn up these maps of London. If we think about the way food was traveling into London, we can see most cities in the pre-industrial world were surrounded by market gardens, by fruit and vegetables, because it was very difficult to transport them very far. And again, if you think about the problem of feeding a city that the Greeks thought about, problem number one is how do you grow the food? And of course, farming was the answer to that, and critically grain. But problem number two is how do you get it into the city? And the short answer to that question in the pre-industrial world was by water, because it was much cheaper and easier to transport food over water than over land. So the grain, which is the yellow map here, which is very heavy and bulky in relation to its value, would be coming in mostly by river into a city like London, coming into the main river ports, and then travelling through the city to the place where it was traded at Cornhill. And of course, Bread Street tells you it was being traded on the way. I'm going to start with an ancestral blessing. I stand on shoulders of those who've gone before us. I stand on shoulders of the ancestors of this land, including some of my own ancestors. Our ancestors who walk beside us, supporting us when the burden is too heavy. Our ancestors who walk behind us, offering protection. Our ancestors who walk in front of us, guiding us. I give thanks because of them. We are Ashe, Ashe, Asheo, and that means so be it. And in my ancestral guidance, I was told to sing a song. And I said, are you sure? They said, yes, sing that song. So this is a song that we sing at the Land Workers Alliance. And I couldn't understand why they said to sing this. And I'm not the best singer right now because I'm exhausted. Cry heart, but do not break. Your love is needed in days to come. Cry hard and then cry freedom. Cry justice till the work is done. So I understand why they wanted me to sing that, because right now we are in collective grief. Collective grief about the elections, collective grief about climate impacts, collective grief about people in Palestine and Lebanon and in all conflicts around the world. We are in collective grief. And as social movements, we don't just deal with policies. We deal with people, and we have to deal with that grief and deal with the repair of that grief and of the harm against us as people. Yo voy a empezar un poco donde ha terminado Dino. Lo hemos planeado esto, pero me ha dejado justo donde yo iba a empezar, ¿no? Que era hablar un poco de la situación del derecho a alimentación y de la inseguridad alimentaria en el Estado español. Y mi primer punto es que, bueno, en el Estado español no garantiza el derecho a la alimentación.
Y hablaré de diferentes dimensiones de esa no garantía, ¿no? Y en primer lugar está este marco jurídico. El derecho a alimentación está recogida, como ha dicho Di, en tratados internacionales, dentro del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que firmó hace muchos años el gobierno español. Y es un tratado que es vinculante para los estados firmantes, que están obligados a respetar, a proteger y a realizar estos derechos que hay en este pacto, entre los que se encuentra el derecho a una alimentación adecuada. Sin embargo, hay una falta de traducción al marco jurídico español y esto se señala en muchos informes, aquellas que os interese la parte de este desarrollo normativo. El Observatorio por el Derecho a la Alimentación del Estado español está haciendo trabajo en este sentido. A ver qué digo yo ahora. Bueno, pues ya nos ha presentado Marichu. Yo quiero empezar diciendo gracias a Bisilur por este espacio que ahora mismo yo lo estoy viviendo, bueno, aparte muy feliz porque me habéis traído a toda la familia que me he ido encontrando por diferentes mundos y que comparto lugares fuera de aquí. Pues me la habéis traído toda a casa, o sea que por ese lado muy bien. Y luego también por darnos este oasis en medio del momento que estamos viviendo todas, ¿no? Porque cada una desde donde venimos, unas regular, otras mal y otras peor, pero nadie lo está pasando bien ahora mismo, ¿no? Y me parece que esto es un regalo muy grande para el momento que estamos viviendo. Tener estos 2 días es un lujo, ¿no? Y mil gracias por hacerlo posible, ¿no? Me parece que es importante. Siempre se dice al final, pero hay que empezar también diciendo las cosas desde el principio. Yo, como muchas sabéis, soy parte de Urgency y como no tantas sabéis, porque aquí casi todas, como decía, me conocéis con ese paraguas, aquí en mi casa soy parte de la coordinación Baladre, ¿no? La coordinación Baladre es una coordinación de luchas contra la exclusión social y colectivos precarizados que este año ha cumplido 40 años, ¿no? Y que siempre ha trabajado desde la perspectiva de somos periféricas, nadie nos mira, para el sistema estamos absolutamente fuera, solo desde lo comunitario podemos construir, ¿no? Nosotras llevo 40 años, pero llevo unos pocos, algunas llevan un poquito más y están por aquí también, estoy muy contenta también con eso. Tenemos un paraguas que es dentro del que trabajamos, que es el de lo que le llamamos la renta básica de las iguales. Nosotras hablamos de derechos sociales y para nosotras la renta básica es un derecho y es algo con lo que trabajamos todos los días, ¿no? Cómo acceder a una renta básica. ¿Y por qué hablamos de renta básica de las iguales y no de renta básica universal? ¿Cuál es la diferencia? Con la renta básica universal también estaríamos contentas, pero la renta básica, lo que añade la renta básica de las iguales es la construcción comunitaria. O sea, nosotras hablamos de que tenemos derecho a un ingreso suficiente, individual, universal, pero además somos conscientes que sin otras no vamos a poder sostener la vida y entonces hablamos de esa renta básica en la que tiene que haber una parte individual, pero tiene que haber necesariamente una parte colectiva, ¿no? No me da tiempo a explicarlo en profundidad, no voy a hacer la charla sobre esto, tenemos información y lo podéis encontrar. Hi everyone, thank you for being here. I'm really happy and honored to be able to share space with and learn with and from you all these next couple of days. And of course, thank you Bizalur and David. My name is Yasmin and I am from Palestine. I got here yesterday. You all know what's happening right now in Palestine. But I'm going to talk a little bit about what is going on specifically and related to our food systems and how that is so core and central to everything that is happening, to settler colonialism and to the ongoing genocide. We are 401
days into the Israeli genocidal war, and we are 76 years into the ongoing Israeli settler colonialism, land theft, targeting of indigenous peoples, targeting of indigenous food systems, and targeting of Palestine. And day by day, the intensity of this Israeli settler colonial regime across all of Palestine, across the Gaza Strip, the West Bank, the territories occupied in 1948, all of Palestine from the river to the sea, continues to rapidly escalate, causing unprecedented suffering and devastation for all Palestinians. Through systemic violence and resource blockades and targeted destruction of farmland and infrastructure, the Israeli occupation has manufactured and continues to manufacture and reinforce a human-made famine in the Gaza Strip and severe levels of food insecurity in the West Bank. And Palestinian farmers, the stewards of the land, and the lifeline for food production, the lifeline of Palestine, have borne and continue to bear the brunt of this devastation, with our livelihoods and cultural heritage and food systems and sustenance targeted in an effort to erase and destroy Palestinian presence and self-reliance. Israel is a settler colony. We all know that. And we all know that settler colonialism entails the elimination and the forced displacement of an indigenous people of a land, and an attempt to replace them with a settler population. So the basis of settler colonialism is land theft. It's all about the land. And as in a settler colony, as the world is witnessing, and as we have lived through and died from for over 76 years, a settler colony will do whatever it takes to forcibly take that land. And that includes destroying it, exploiting it, and genociding its people and its neighbors. So this targeting and disruption and destruction of Palestinian food systems is a tactical and deliberate strategy of Israeli settler colonialism that is attempting to sever the indigenous relationship with and interdependence on the land, no matter the consequences, whether the tens of thousands of martyrs in the past year alone, or the hundreds of thousands of metric tons of climate warming emissions produced by Israel in the past year alone. The Israeli genocidal war has exacerbated its long-standing structural violence against Palestinian rural communities, targeting both land and resources. And this use of food and essential resources as weapons of war is, of course, a hallmark of the Israeli systematic violence against Palestinians. Bueno, nuestro taller, la pregunta era ¿cómo construimos la seguridad social de la alimentación? Entonces, ahora la puesta en común se nos preguntaba a ver qué ha salido en cada espacio, y en ese espacio deciros que ha sido un debate, ha habido muchas reflexiones, respuestas ninguna y conclusiones tampoco. Entonces, cuando se habla de seguridad social y alimentación, la idea es fácil, la otra cosa es cómo implementarlo y aplicarla, ¿no? Y es de la misma manera que tenemos integrada aquí en el Estado español la salud como seguridad social, y también tenemos un acceso a educación, pues ¿por qué no integrar la alimentación en la seguridad social? Entonces, empiezo con el con quién, porque ahí entraba todo el tema de pensar, bueno, la necesidad de generar redes en toda su extensión y de construir espacios público-comunitarios, ¿no? Pero ahí nos salía también el reto
por experiencias que se han compartido de cómo incorporar a la institución sin que la institución termine desmovilizando a la comunidad, ¿no? Yo me llevo una pequeña parte de cada una de vosotras y de vosotros. Eso es un poco lo que me llevo. Una parte, pues porque no compartir espacio, compartir aprendizajes, pues yo creo que me llevo un poco de ciencia que de cada una y cada uno de vosotros. Me llevo esperanza, fuerza para seguir trabajando, descenso de mi frustración y agradecimiento por compartir este espacio y conocer otras luchas y grandes trabajos. Bueno, eskerrik asko eta nik eramaten dut indarra eta kontzientzia hartze handi bat. I shared love and community and perspective, and I'm very grateful to be taking energy in a non-transactional way, but this was very energizing, and in a time where we are all so tired and drained and devastated, it is really beautiful to be able to co-create spaces where we can laugh and smile and feel love despite all of that. So I give and I take love.